Okay, so in morning lecture we have started the point that is boiling curve or boiling regime, or another name for that pool boiling for the heat transfer. Okay, so in that we have drawn one curve for the boiling, and in that curve there are, on the y-axis there is a q, and on the x-axis that is delta t xs. Okay, there are four basic regions. In first region, natural convection boiling is there, then nucleate boiling, then transition boiling, and film boiling is there. Okay, and in the region number 2 and 3, that is bubble collapse in the liquid and bubble rise to the free surface. Okay, and after that we have drawn the six diagrams for the each region. That is region 1, natural convection. What will happen? The no bubbles forming on the heating surface. Heat is transferred from the surface to the adjacent liquid layer. Because of the heating, the density of the adjacent liquid layer is reduces, and this layer, hot water travels in the upward direction and cold fluid travels in the downward direction. So this is about the region 1. And in the region 2, that is formation of bubbles takes place, and in the first region 2, that bubbles will be collapsed in the after the short distance. Okay, so in region A to B, bubbles are formed at various nucleation sites on the heated surface, but these bubbles are dissipated in the liquid shortly after they separate from the surface. And in the region B to C, what will happen? The heater temperature is further increased and bubbles form at such great rates at such a large number of nucleosides, and that they form numerous continuous columns of vapor in the liquid, and these bubbles move all the way up to the free surface, and where they break up and release their vapor content. Okay, तर ए पर्यंत काय होणार आहे? नॅचरल कन्व्हेक्शन असणार आहे. ए टू सी पर्यंत काय असणार आहे? तर न्यूक्लिएट बॉइलिंग असणार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये बबल फॉर्मेशन, त्याच्यानंतर कोलॅप्स ऑफ बबल, then bubble formation and rise to the free surface. Okay, and that C point is nothing but Qmax, that is maximum critical heat flux. Okay, after that point C, and from C to D, that is nothing but transition boiling. And what will happen in the transition boiling? That is, as the heater temperature and thus the delta T excess is increased up past point C, the heat flux decreases. This is because a large fraction of the heater surface is covered by the vapor film. तिथे vapor film तयार होणार आहे, and because of that vapor film, what will happen? Which acts as a insulation, and due to the low thermal conductivity of the vapor relative to that of liquid, the heat transfer or heat flux will be reduces from C to D. समजले का बघा? C to D जो ग्राफ आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला गेलेला आहे, म्हणजे हीट फ्लक्स कमी झालेला आहे. त्याचं रिझन काय असणार आहे? तर सरफेस वरती काय होणार आहे? एक वेपरची फिल्म तयार होणार आहे, आणि लिक्विड पेक्षा वेपरची जी काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी ती कमी असणार आहे, त्यामुळे हीट फ्लक्स काय होतात? कमी होतात सी टू डी. पण त्याच्यानंतर बघा, फ्रॉम डी टू ई, दॅट इज नथिंग बट फिल्म बॉइलिंग बियॉन्ड पॉइंट डी. तर त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे? परत ग्राफ वरती गेलेला आहे. सो इन दॅट, इन दिस रिजन द हीटर सरफेस इज कम्प्लिटली कवर्ड बाय ए कंटिन्युअस स्टेबल वेपर फिल्म. तर तिथं सरफेस वरती एक वेपरची फिल्म असणार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला वेपर फिल्म तयार होणार आहे त्यावेळेला हीट ट्रान्सफर रेट कमी होते असं म्हणतोय. But the presence of vapor film between the heater surface and the liquid is responsible for the low heat transfer rates in the film boiling region. But the heat transfer rate increases with increase of temperature because of radiation effect. म्हणजे सरफेस वरती ज्या वेळेला वेपरची फिल्म तयार होणार आहे त्यावेळेला आपण काय म्हणतो? रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर कमी होणार, म्हणजे हीट फ्लक्स कमी होणार आहे. पण ज्या वेळेला स्टेबल फिल्म बनणार आहे त्यावेळेला हीट ट्रान्सफर जी असणार आहे ती कशामुळे होणार आहे? बिकॉज ऑफ दी रॅडिएशन. Okay, and as we know that what is the Stefan Boltzmann law, that is emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of temperature. जर तुम्ही टेम्परेचर जर चेंज झालं, जरा थोडं जरी वाढलं, तर ते कशा proportional fourth power to that temperature. So because of that, what will happen? Sudden increase of that heat flux will be takes place. Okay, फिल्म बॉइलिंग मध्ये काय होणार आहे? वेपर फिल्म तयार होणार आहे, पण ऍक्च्युअली हीट ट्रान्सफर रेट कमी व्हायला पाहिजे होतं असं पण म्हणतोय. पण स्टेबल वेपर फिल्म असल्यामुळे तिथे काय होणार आहे? रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर बिकॉज ऑफ दी रेडिएशन इफेक्ट. रेडिएशन मुळे हीट ट्रान्सफर होणार आहे, आणि रेडिएशन मध्ये जर आपल्याला लॉ प्रमाणे टेम्परेचरला रेस टू 4 न हीट ट्रान्सफर रेट चेंज होतोय. म्हणजे जरा जरी टेम्परेचर वाढलं तर रेस टू 4 म्हणजे हीट ट्रान्सफर रेट मॅक्झिमम वाढणार आहे. त्यामुळे सडन ग्राफ मध्ये इन्क्रीज झालेला आहे. तुम्ही जर पॉईंट डी टू ई जर बघितलं तर तिथं काय झालेलं आहे? हीट फ्लक्स इन्क्रीज झालेला आहे. सो दिस इज द रिझन बिहाइंड दिस. ओके, ड्यू टू द रेडिएशन इफेक्ट, heat flux will be increases from the point D to
E. Okay, so all of you write down film boiling in bracket beyond point D. Write down film boiling in bracket beyond point D, beyond point D. In this region, in this region, in this region, the heater surface is completely covered. In this region, the heater surface is completely covered by a continuous stable vapor film. In this region, the heater surface is completely covered by a continuous stable vapor film. Continuous stable vapor film. Continuous stable vapor film. Full stop. The presence of a vapor film. The presence of a vapor film. The presence of a vapor film between the heater surface and the liquid. The presence of a vapor film. The presence of a vapor film between the heater surface and the liquid. Between the heater surface and the liquid is responsible for the between the heater surface and the liquid is responsible for the low heat transfer rates. Low heat transfer rates. Low heat transfer rates in the film boiling region. 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 Full stop. The heat transfer rate increases. The heat transfer rate increases. The heat transfer rate increases with increase of temperature. The heat transfer rate increases with increase of temperature. With increase of temperature because of radiation effect. Because of radiation effect. Because of radiation effect. Because of radiation effect. Full stop. And in radiation, the heat transfer rate is in radiation, the heat transfer rate is directly proportional to the in radiation, the heat transfer rate is directly proportional to the in radiation, the heat transfer rate is directly proportional to the fourth power of temperature. Fourth power of temperature. Fourth power of temperature. Therefore, sudden increase of heat is takes place. Therefore, sudden increase of heat is takes place. Sudden increase of heat is takes place. Sudden increase of heat is takes place. Okay, so this is about the pool boiling curve. समजलंय? पहिला जो असणार आहे तो काय असणार आहे? नॅचरल कन्व्हेक्शन, त्याच्यानंतर बबल फॉर्मेशन होणार आहे म्हणजे न्यूक्लिएट बॉइलिंग, त्याच्यानंतर फिल्म तयार होणार आहे दॅट इज नथिंग बट ट्रान्झिशन बॉइलिंग, आणि त्याच्यानंतर रेडिएशनमुळे हीट फ्लक्स इन्क्रीज होणार दॅट इज नथिंग बट फिल्म बॉइलिंग. So these are the regions for the boiling curve, that is A, B, C, D, E. Okay, natural convection, nucleate boiling, transition boiling, and film boiling. So this is about the pool boiling curve or boiling regime is or boiling curve is there. Okay, so here we have completed the boiling curve. Then write down the next point, techniques for enhancement of boiling. Okay, next point, write on star mark, write on the next point, techniques for enhancement of boiling. Techniques for enhancement of boiling. Techniques for enhancement of boiling. Enhancement of boiling. ओके, तर कुठल्या पद्धतीने आपण काय करू शकतो? बॉइलिंग आपल्याला एनहान्स करायचं म्हणजे इन्क्रीज करायचं आहे. सो व्हॉट आर द डिफरंट वेज बाय युजिंग दॅट वी हॅव टू इम्प्रूव्ह द बॉइलिंग. ओके, सो फर्स्ट आवर एम इज टू इन्क्रीज दी न्यूक्लिएशन साइट्स. जर न्यूक्लिएशन साइट्स इन्क्रीज झाल्या तर बबल फॉर्मेशन मॅक्झिमम होणार आहे, अँड बिकॉज ऑफ दॅट एनहान्समेंट ऑफ बॉइलिंग इज टेक्स प्लेस. सो हाऊ टू इन्क्रीज दिस न्यूक्लिएशन साइट्स सो that bubble formation will be increases, so that we have to make the
surface. According to that, if we have to making the surface, we have to making the cavities on the surface. So because of that, what will happen, nucleation sites will be increases, and due to that nucleation sites, maximum bubble will be formed into the liquid, and there is a enhancement of boiling is takes place. Okay, so write down the techniques for enhancement of boiling. Techniques for enhancement of boiling. Okay, so we have to use the finished surface. By using the finished surface, we can improve the boiling, or we have to use the other techniques such as mechanical agitation and surface vibrations. By using that, we can improve the boiling. So these are the different way, or these are the some of the techniques. Okay, improve the nucleate sites, or improve the, or make the surface as a finished surface. By using the surface vibrations, we can improve the boiling. So these are the some of the techniques. By using that, we have to improve the boiling. Okay, so all of you write down the rate of heat transfer. The rate of heat transfer. The rate of heat transfer in the nucleate boiling regime. The rate of heat transfer in the nucleate boiling regime strongly depends upon. The rate of heat transfer in the nucleate boiling regime. Nucleate boiling regime strongly depends upon. Strongly depends upon the number of active nucleation sites. समजलं बघा, ते न्यूक्लिएट बॉइलिंग जे होतं ते कशावरती डिपेंड्स असते, डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ ऍक्टिव्ह न्यूक्लिएशन साइट्स ऑन दी सरफेस. On the surface, and the rate of bubble formation, and the rate of bubble formation at each site, and the rate of bubble formation at each site. ओके, न्यूक्लियस ऍक्टिव्ह न्यूक्लिएशन साइट्स किती आहेत आणि त्याच्यामध्ये बबल फॉर्मेशन किती होणार आहे, त्याचा रेट काय असणार आहे, ह्याच्यावरती काय डिपेंड असणार, तुमचं बॉइलिंग डिपेंड असणार आहे. ओके, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन. Therefore any modification, therefore any modification that enhance, therefore any modification that enhance, therefore any modification that enhance nucleation on the heating surface, therefore any modification, therefore any that enhance nucleation on the heating surface, nucleation on the heating surface will also enhance, will also enhance heat transfer in nucleate boiling. Okay, so we have to any modification that enhance nucleation on the heating surface will also enhance the heat transfer in nucleate boiling. ओके, आपल्याला काय करायचं, न्यूक्लिएशन जे काही ऍक्टिव्ह न्यूक्लिएशन साइट्स आहेत ते इम्प्रूव्ह करायचे आहेत, सो दॅट बबल फॉर्मेशन विल बी इम्प्रूव्ह अँड देयर इज ए एनहान्समेंट ऑफ बॉइलिंग इज टेक्स प्लेस. ओके, will also enhance heat transfer in nucleate boiling, nucleate boiling, full stop. Okay, then next line. It is observed that, it is observed that, it is observed that irregularities on the heating, it is observed that irregularities on the heating, irregularities on the heating including roughness, irregularities on the heating including roughness and dirt. It is observed that irregularities on the heating including roughness and dirt, roughness and dirt serves as, roughness and dirt serves as additional nucleation sites during boiling. ओके, जर सरफेस रफ असेल किंवा त्याच्यावरती जर डर्ट असेल तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, we have to improve the nucleation sites and automatically the bubble formation will be improved. Okay, so it is observed that irregularities on the heating including roughness and dirt serves as a additional nucleation sites during boiling. Okay,
किंवा आपण तो जो सरफेस आहे त्या सरफेसवरती जरी कॅव्हिटीज फॉर्म केल्या तर त्याच्यामुळे सुद्धा काय होणार आहे, आपले बबल फॉर्मेशन इम्प्रूव्ह होणार आहे. ओके, देन राईट डाऊन conclusions from this. आरो करून लिहा. Write down the conclusions. Enhancement in nucleation, enhancement in nucleation, enhancement in nucleation, enhancement in nucleation, and thus heat transfer is achieved. Enhancement in nucleation, and thus heat transfer is achieved, and thus heat transfer is achieved either by heat transfer is achieved either by heat transfer is achieved either by coating the surface with a thin layer, coating a surface with a thin layer, coating the surface with a thin layer, with a thin layer of very porous material, with a thin layer of very porous material, very porous material, or by forming cavities on the surface. ओके, एखादा लेयर आपण अटॅच करू शकतोय किंवा त्याच्यावरती आपण कॅव्हिटीज फॉर्म करू शकतोय. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, बबल फॉर्मेशन होणार आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचं बॉइलिंग काय होणार आहे, इम्प्रूव्ह होणार आहे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कन्क्लूजन. एनहान्समेंट इन न्यूक्लिएट अँड दस हीट ट्रान्सफर इज अचीव्ड आयदर बाय coating the surface with the thin layer of very porous material or by the forming cavities on the surface. आपण एखादा लेयर असा अटॅच करू शकतो की त्याच्यावर पोरस लहान लहान काय असणार आहेत, होल्स असणार आहेत. ओके, then what is the second method to improve the boiling, that is enhancement of heat is takes place, enhancement of heat is takes place, enhancement of heat is takes place by using thinned surfaces, enhancement of heat is takes place by using thinned surfaces, enhancement of heat is takes place by using thinned surfaces. Okay, we have to make the surface like thinned, so therefore we have to improve the boiling. Okay, so this is the second conclusion. Then third, boiling heat transfer can also be enhanced, boiling heat transfer can also be enhanced, by other techniques, such as mechanical agiation, and surface vibrations. We have to make the mechanical agiation, or we have to use the surface vibration, or we have to use the vibrators, so that what will happen, or surface vibrations, because of that surface vibrations what will happen, the bubble formation will be improved, and if bubble formation will be improved, automatically boiling will be improved. Okay, we have to use the mechanical agitation and surface vibration. Because of that we have to enhance the boiling. Okay, so these are the techniques by using that we have to enhance the boiling. These are the some of the techniques by using that we have to enhance the boiling. So this is related to the boiling. Now we have to discuss the second point. Our topic name is boiling and condensation. So here we have to completed the boil related to the boiling. Now we have to cover the point condensation. Okay, so give the new heading as a condensation. Give the new heading as a condensation. Give the new heading as a condensation. So what is the definition of condensation? As we know that what is meant by boiling. So similarly, what is meant by condensation? Condensation is nothing but it is a process of conversion of vapor into liquid. लिक्विडचं कन्व्हर्जन वेपर मध्ये. आता इथं काय होणार आहे, वेपरचं कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये. दॅट इज नथिंग बट कंडेन्सेशन. सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द डेफिनेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ
It is a process of conversion of it is a process of conversion of it is a process of conversion of vapor into liquid. It is a process of conversion of vapor into liquid, vapor into liquid, vapor into liquid. Okay, so this is about the condensation. Condensation is nothing but process of conversion of vapor into liquid. Then what are the types of condensation or ways of condensation? So basically there are two ways of the condensation, that is film wise condensation and drop wise condensation. Okay, so all of you write down ways of condensation, ways of condensation, ways of condensation, ways of condensation. Write down first film wise condensation, film wise condensation, film wise condensation. So all of you draw this diagram for the film wise condensation. There is a one plate is there, that is nothing but cold surface having temperature is Ts, and that vapors are near to that surface, and that vapor having temperature is Tv. Surface temperature is Ts and vapor temperature is Tv. So for this we have to consider that, or for the film wise condensation, Tv is greater than Ts. Temperature of the vapor is greater than temperature of the cold surface. Okay, so all of you draw this diagram for the film wise condensation. Within 2-3 minutes we have to complete this diagram.
Okay. So first point is the film wise condensation, first type. Okay. There is another type is there, that is drop wise condensation. So first of all, we have to complete the film wise condensation. Okay. So there is a one vertical plate. That cold surface is nothing but it is a vertical plate. And adjacent to that plate, there is a vapors are there. Now we are considering that vertical plate having temperature is Ts and vapors having temperature is Tv. Okay. And temperature of vapor is greater than that cold surface. So because of that, what will happen? Condensation is takes place. Means if the condensate tends to wet the surface and thereby forms a liquid film, then the condensate process is known as film condensation. So what is meant by film condensation? If the condensate tends to wet the surface, म्हणजे जे काही कंडेन्सेट जे काही वेपर्स आहेत ते तुमच्या सरफेसला जर वेट करत असतील, ओले करत असतील, वेट दी सरफेस अँड देअर बाय फॉर्म्स ए लिक्विड फिल्म, म्हणजे त्याच्यानंतर काय होणार आहे, त्या प्लेटवरती एक फिल्म तयार होणार आहे. समजते बघा, वेपर काय होणार, त्या प्लेटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहेत अँड बिकॉज ऑफ दॅट वन film is created on the surface, and again some molecules will be in contact with that surface, again that molecules will moving in the downward direction. So because of that, one film is formed on that surface, and that is nothing but film condensation. Okay. If the condensate tends to wet the surface and thereby forms a liquid film, then the condensate process is known as film condensation. Here the heat from the vapor to the cooling medium is transferred through the film of condensate formed on the surface. Okay. The liquid flows down the cooling surface under the action of gravity. म्हणजे जे काही सरफेस वरती लिक्विड येणार आहे ते लिक्विड ग्रॅव्हिटी फोर्समुळे डाउनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे. ओके. अँड अँड द लेअर ऑफ कंटिन्युअसली ग्रोज इन थिकनेस बिकॉज ऑफ दी न्यूली कंडेन्सिंग वेपर्स. ओके. म्हणजे काय होणार आहे, वेपर त्या प्लेटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार, त्या वेपरचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे आणि ते लिक्विड त्या प्लेटवरनं खाली ग्रॅव्हिटी इफेक्टमुळे मूव्ह होणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर दुसरे वेपर्स परत कॉन्टॅक्टमध्ये येणार, ते वेपर त्याच्यावरून परत डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे, त्याच्यामुळे एक फिल्म तयार होणार आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट फिल्म वाइज कंडेन्सेशन. ओके. अँड द हीट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द वेपर टू द कंडेन्सेट फॉर्म्ड ऑन द सरफेस बाय कन्व्हेक्शन. इथे कुठल्या मोडने ही ट्रान्सफर होणार आहे, बिकॉज ऑफ द कन्व्हेक्शन, अँड इट इज फर्दर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द कंडेन्सेट टू द फिल्म टू द कुलिंग सरफेस बाय द कंडक्शन. म्हणजे व्हेपर कडून जी काही फिल्म तयार होणार त्याच्यामध्ये जी हीट ट्रान्सफर होणार आहे बिकॉज ऑफ द कन्व्हेक्शन, आणि त्या फिल्म मधून परत जे लिक्विड त्या प्लेटमध्ये जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ते कशामुळे होणार आहे, बिकॉज ऑफ द conduction. So this combined mode of heat transfer by conduction and convection reduces the rate of heat transfer considerably. So that is the reason that heat transfer rate of film wise condensation are lower than the drop wise condensation. याच्यामध्ये two mode of heat transfer is there, from vapor to that film, that is nothing but convection, and from that liquid to that plate, that is nothing but conduction. And because of these two modes of heat transfer, the heat transfer rate is more in the drop wise condensation as compared to the film wise condensation. ओके. समजले का बघा, एक व्हर्टिकल प्लेट आहे, त्याच्यापाशी तिथं वेपर्स असणार आहेत, ते वेपर्स त्या प्लेटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहेत, त्यामुळे काय होणार आहे, तिथं लिक्विड तयार होणार आहे आणि ते लिक्विड ग्रॅव्हिटी फोर्समुळे त्या प्लेटवरून खाली मूव्ह होणार आहे. त्याच्यानंतर दुसरे वेपर्स कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील, त्याच्यानंतर ते मूव्ह होणार आहेत, अशा प्रकारची एक फिल्म तयार होणार आहे. दॅट इज नथिंग बट फिल्म वाइज कंडेन्सेशन. ओके. सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फिल्म वाइज कंडेन्सेशन. राइट डाउन. If the condensate tends to wet, write down, if the condensate if the condensate if the condensate tends to wet the surface, if the condensate tends to wet the surface, condensate tends to wet the surface and thereby forms and thereby forms a liquid film, and thereby forms a liquid film, then the condensate process, liquid film, then the condensate process is known as film condensation. Then the condensate process is known as film condensation. Full stop. Here the heat from the vapor
here here the heat from the vapor here the heat from the vapor to the cooling medium is transferred through the heat from the vapor to the cooling medium is transferred through the film of condensate condensate formed on the surface condensate formed on the surface condensate formed on the surface full stop. The liquid flows down the cooling surface. The liquid flows down the cooling surface. The liquid flows down the cooling surface under the action of gravity under the action of gravity under the action of gravity and the layer continuously grows and the layer continuously grows in thickness and the layer continuously grows in thickness because of newly condensing vapors because of newly condensing vapors because of newly condensing vapors full stop. Next line, the heat is transferred the heat is transferred the heat is transferred from the vapor to the condensate the heat is transferred from the vapor to the condensate formed on the surface condensate formed on the surface condensate formed on the surface by convection by convection by convection and it is further transferred and it is further transferred and it is further transferred from the condensate film to the cooling surface condensate film to the cooling surface by the conduction cooling surface by the conduction full stop. Next line, by the conduction full stop. Next line, this combined mode of heat transfer this combined mode of heat transfer this combined mode of heat transfer by conduction and convection this combined mode of heat transfer by conduction and convection reduces the rate of heat transfer this combined mode of heat transfer by conduction and convection reduces the rate of heat transfer considerably rate of heat transfer considerably full stop considerably full stop. That is the reason that that is the reason that that is the reason that heat transfer of that is the reason that heat transfer rate of heat transfer rate of film wise condensation that is the reason that heat transfer rate of film wise condensation
film wise condensation are lower than film wise condensation are lower than drop wise condensation. Film wise condensation are lower than drop wise condensation. ओके, सो दिस इज नथिंग बट फिल्म वाइज कंडेन्सेशन. एक फिल्म तयार होणार आहे. जो काय सरफेस असणार आहे तो कोल्ड असणार आहे, वेपर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, त्याच्यामुळे एक फिल्म तयार होणार आहे आणि त्याचा कंटिन्युअसली थिकनेस इन्क्रीज होत जाणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर कुठले कुठले असणार आहेत? वेपर टू दॅट फिल्म दॅट इज नथिंग बट कन्व्हेक्शन अँड दॅट फिल्म टू दी कोल्ड सरफेस दॅट इज नथिंग बट कंडक्शन. याच्यामध्ये दोन मोड असणार आहेत, त्यामुळे ह्याचा परफॉर्मन्स जो आहे तो कमी as compared to the drop wise condensation. Okay, so here we have completed the film wise condensation. This is the first type of the condensation. Then write down the drop wise condensation and draw this diagram. Drop wise condensation, all of you draw this diagram. Cold surface having temperature is Ts, then hot vapors having temperature is Tv, then Tv is greater than Ts, and some drops are formed on that surface. Okay, so all of you complete this diagram, drop wise condensation.
Okay, diagram is over. Dropwise condensation. Okay. So what is the difference in filmwise and dropwise condensation? In filmwise condensation, film will be formed on the surface, and in the dropwise condensation, drops will be formed on the surface. Okay. So in dropwise condensation, the vapor condenses into small liquid droplets of various sizes and which fall down the surface in random fashion. ओके. इथं काय होणार आहेत, वेगवेगळ्या साईजचे ड्रॉप्स फॉर्म होणार आहेत आणि ते सरफेस वरती असणार आहेत. त्यामुळे ह्याला काय म्हटलेलं आहे, ड्रॉप वाईज कंडेन्सेशन म्हटलेलं आहे. आणि इन दिस टाइप ऑफ कंडेन्सेशन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू वेपर विदाउट अन इन्सुलेटिंग फिल्म. आता ज्या वेळेला मगाशी आपण बघितलं फिल्म वॉज कंडेन्सेशन, तिथं पूर्ण फिल्म असणार आहे, म्हणजे वेपर डायरेक्ट त्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाहीत. पण इथं काय असणार आहे, ड्रॉप्स असणार, त्याच्यामुळे मध्ये स्पेस असणार आहे आणि तो स्पेस डायरेक्ट कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, वेपरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. ओके. Dropwise condensation has been observed to occur either on highly polished surface with the help of certain additives to the condensate. म्हणजे जे काही कंडेन्सेट असणार आहे, ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन कुठं पॉसिबल आहे, ऑकर आयदर ऑन दी हायली पॉलिश्ड सरफेस, हायली पॉलिश्ड सरफेस किंवा त्याच्यामध्ये ऍडिटिव्ह जर आपण यूज केले तर तिथंच फक्त ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन होऊ शकते. Okay, then dropwise condensation can be obtained under controlled condition with the help of certain additives to the condensate and various surface coatings, but its commercial viability has not yet been approved. For this reason, the condensing equipments in designed on the basis of film wise condensation. आता ड्रॉप वाइज कंडेन्सेशन साठी आपल्याला सरफेस जो आहे तो कसा पाहिजे, पॉलिश्ड पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्याला ऍडिटिव्ह यूज केले पाहिजे. देन अँड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉप वाइज कंडेन्सेशन. बट बिकॉज ऑफ दिस additives, this method is not useful. This is not acceptable method. So many times we have to designing the equipments by using the film wise condensation. तर ड्रॉप वाईज कंडेन्सेशनचा ड्रॉबॅक काय, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला ऍडिटिव्ह यूज करायचे आहेत आणि ते ऍक्सेप्टेबल नाही आहेत. त्यामुळं आपण जे काही इक्विपमेंट डिझाईन करणार आहे ऑन द बेसिस ऑफ फिल्म वॉइस कंडेन्सेशन वी हॅव टू डिझाईन दी इक्विपमेंट्स. ओके. and the heat transfer coefficient in case of dropwise condensation is generally 5 to 10 times higher than that of film wise condensation. जो काही हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट आपल्याला ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन मध्ये भेटणार आहे तो 5 ते 10 पटीने कशापेक्षा जास्त असणार आहे, फिल्म वॉइस कंडेन्सेशन पेक्षा जास्त असणार आहे. ऍज अ रिझल्ट ऑफ दिस वन शुड गो फॉर दी ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन ओनली, बट इट इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव अँड मेंटेन. पण ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन अचीव करणं आणि मेंटेन करणं हे सगळ्यात अवघड आहे. सो देअरफॉर वी हॅव टू डिझायनिंग द इक्विपमेंट्स बाय युझिंग दी film wise condensation method. We have to designing the equipments by using the film wise condensation method. समजले का. ड्रॉप वाइज कंडेन्सेशन मध्ये सरफेस वरती ड्रॉप क्रिएट होणार आहेत, त्याच्यानंतर हीट ट्रान्सफर रेट हा 5 to 10 टाइम्स फिल्म वाइज कंडेन्सेशन पेक्षा जास्त असणार आहे. पण ड्रॉप वाइज कंडेन्सेशन मेंटेन करणं किंवा अचीव करणं हे अवघड आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला ऍडिटिव्ह लागणार आहेत. त्यामुळे ही मेथड ऍक्सेप्टेबल नाही आहे. ही मेथड युजफुल आहे, ह्याचे बेनिफिट्स चांगले आहेत, पण हे जे मेंटेन करणं आहे ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन किंवा अचीव करणं आहे हे अवघड आहे. सो देअरफॉर वी हॅव टू डिझाईन दी इक्विपमेंट्स बाय युझिंग दी फिल्म वाइज कंडेन्सेशन. ओके. सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दी information related to the dropwise condensation. In dropwise condensation, the vapor condenses. In dropwise condensation, the vapor condenses into small liquid droplets. Vapor condenses into small liquid droplets of various sizes. In dropwise condensation, the vapor condenses into small liquid droplets of various sizes which fall down the surface in random fashion
which fall down the surface random fashion in random fashion, full stop. Then next para, in this type of condensation in this type of condensation a large portion of the area in this type of condensation a large portion of the area of solid surface in this type of condensation a large portion of the area of solid surface is directly exposed to vapor is directly exposed to vapor without an insulating film without an insulating film of condensate without an insulating film of condensate liquid condensate liquid consequently higher heat transfer rate are achieved consequently higher heat transfer rate are achieved higher heat transfer rate are achieved, full stop. Next para, dropwise condensation has been observed dropwise condensation has been observed to occur dropwise condensation has been observed to occur either on dropwise condensation has been observed to occur either on highly polished surfaces highly polished surfaces highly polished surfaces and with the help of certain additives to the condensate and with the help of certain additives to the condensate full stop. Next para, this type of condensation gives this type of condensation gives this type of condensation gives coefficient of heat transfer coefficient of heat transfer generally this type of condensation gives coefficient of heat transfer generally 5 to 10 times larger than 5 to 10 times larger than film wise condensation. Okay, full stop. Next para, dropwise condensation can be obtained dropwise condensation can be obtained dropwise condensation can be obtained under controlled conditions with the help of dropwise condensation can be obtained under controlled conditions with the help of certain additives to the condensate certain additives to the condensate and various surface coatings and various surface coatings surface coatings but its commercially viability has not but its commercial viability has not yet been approved commercial viability has not yet been approved full stop. For this reason the condensing equipments for this reason the condensing equipments
For this reason, in use, condensing equipment in is designed is designed on the basis of film wise condensation, on the basis of film wise condensation, full stop. Already that statement we have written, but write down again. The heat transfer coefficient in case of dropwise condensation, the heat transfer coefficient in case of dropwise condensation is generally 5 to 10 times higher than that of filmwise condensation. The heat transfer coefficient in case of dropwise condensation is generally 5 to 10 times higher than that of filmwise condensation. As a result of this, one should go for dropwise condensation only. As a result of this, one should go for dropwise condensation only, but it is extremely difficult, to achieve and maintain. But it is extremely difficult to achieve and maintain. समजलं का बघा? जी काय ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन मेथड आहे ती बेस्ट आहे, पण जे ड्रॉपवाइज कंडेन्सेशन जे अचीव करायचं आहे किंवा मेंटेन करायचं आहे ते सगळ्यात कॉम्प्लिकेटेड आहे. Okay, so we have to, for the designing the condensing equipment, we have to use the film wise condensation method. Okay, so from this unit number 5 only one point is remaining, that is Nusselt theory of condensation or laminar film condensation on vertical plate. One point is remaining. After this point we have completed the unit number 5. Okay, so that point we have to cover in the tomorrow's lecture. Okay, so all of you put your roll numbers in the chat box. Okay, sir, stop the recording and leave the meeting.